Kadelebe ya dalaba ya dele ya talabelebe ya paduande. Zatole ya delebelebe ya dalaba daba ya dele. Zantele ya zele kele hade. Zatundi ya talaba kabranta. Zante lebre kato lebre hato. Azante lebre antalabaha. Christianity is not problem-free society. Pio status ne. The Christianity is not problem-free society because we need osophobia or retire. Nansu odini tiri ko share car tire se. E ma car fast so. Neke say your onkophobia de biarada. Omo de ne say no matter what, they will monitor your step, they will monitor your movement until they get you. Ombe monitor usa to say yebenyam. And do one ya na ye onkofo a otiu fie because I say atantefo mo training chemu miensa. Atantefo say ta boy be kawa no fi wontuma mu. Ene maybe me gina potin ye wontuma ma bo bia wo hyem. Because ena me kire say minimo sopo bia ewi akire no na onu ani nua enim de cause no hu bi. Mapalo tell yata. No matter what, no matter how successful you are, there is somebody or baby or no the say obenya nanka wanim guase apa ne wunamu no obenya nanka watwe wase akonya ne wunamu no obenya nanka waye bibi like waye bibi magic bi nanka wanim guase apa opel Bible so bom get sigata no pobia chinawe de biara da omo hihye plane hihye trasi gunsa gunsuo gumoja sunsun fidie senke enyaye entu Kristo moja ne gie film tante fongma ekremi nchemu miensa omo se saboy be kawa no hye ontuma odifo ne se abra ohene Hezekiah wuye no na mehu the Lord so study abra save yes in abo opagya ne ti na hu se Kristo agina ho di ma no there is phobia omo de ne say de biara da omo hye tiawo 2 Samuel chapter 15 the verse number 1 katelebe hapa zaturiate ene mekan kofo a wone wo sere mekan kofo a watodwenam won dida mekan kofo a onim o maye wo nanfofo pen a enoma be ye enemies a me papa ba kire mu say ye from friend enemies onyame chame salute kadala brantalaba nipa biara one wo sere anisuo and womuna woni trim because of nema who enjoy it e wo Yesu Kristo dinimu lebe hantele radin chom free wo kadala branta mantalia telege hantalabaha zuhante kadran delia zata nipa one wo sere nipa one wo enjoy now na ochina onu asadane ne ho ese sorry tiawo eho ne megina badwanta lakati hate zatanta ha he misibi ni mosofo anunua sorry tiano achire no ba be kan okure se osofo ni kura wuo no onim hu bi mi fie 1 2 mi fie 1 2 ni sie man talabaha mian krum mi tani papa bia osom bosoma ewi ache na bosoma sa mia na hyedem ibi o wiase kadala branta 2 Samuel chapter 15 verse number 1 Bible say na David nankasa sinimu ba Absalom etoritiano efa nkofo 50 efa ponko ekotena the gate of the city manto kateha nipa biara wafa konya atenase because of wunti nipa biara o two gate ano mika gate ni dey gate Bible say gate eye kwanya ye first why enter into bibimu adaimu abrabomu wakumamu enti wadwene the gate of your body because Jesus say unipa dua ye masori dan dia na ke say dia o dan biara enti nipa na esie
and the Osia Denian Christo. Like I say, your gate of your heart. And then what can he? Yes, to say, many are quite no cranny and quite obeying Kojan and Chinese on a mimi gate, Meso. 6. Or he in the Banakotana gate, nano dia. Let's just say, or access to in and out of the palace gate. The inlet and the outlet of the palace gate. Or see, or the Osuro, and that's as you suffer in our money. Gate. Key no near the baby gate, you know. And the Bible say, Christo Uyeno, Okodi Nansa, Ewo Asamado. Gate of our Punubimu the Koye. And on any Owu, sorry, Nenkwa Ra. Gate. Anka semi anka ohine ne ba no anka se case you know enye ohine ne ba na kranka metiase here David na ba beka David okum Goliath beka David ya okum gata sisire beka David na Bible say nyame say na niku ne ho beka David a oye bone a otako nyame nchen kosere beka David oye nyame ani kosua David nyame na kasa yi no David a Samuel ekọ so ko shira no okoya no onifia oma Samuel ma ye gina ntenten kan se obefiri nwura mu aba David aye ko san so be ye ohene ene ono na sene mu ba na sority ano e de na sority awo nipa bay ana atenase because of wunti nipa bay ana atenase because of wunti omo se omo be mu wani ma kwase ansana mu atom omo so me mu sre ansana wadi ansana mu atom nipa bay Absalom David na nankasa sene mu ba apani 50 akotan David gate ano na Bible say yes obi bom the problems aba ama hin na dia David Absalom na agi case no edi nanim wa ebua man palwa talabranka de hanteli yaza Absalom so eti papa David ama David pie afifie akotan nguram ene hwan nipa bay ahonhom bay ana e torment wa brabo amo ni das woni na san o Kristo ya telia katabranti ha zatilia talabranta labaha verse 30 Bible say na kaye Absalom kwana nke sori tie David ankenya ya se ono na danfo Ahitofel man tolobohata Bible say na da David say Ahitofel akoka Absalom ho no opunko so dwe pompa ye dindin say oh rade let the prayer of Ahitofel be turned into foolishness. Like I say yo go fu bi wonu ma say yo mo kwankra na nke ya nkenya ya apart from ono ne ba no na danfo asako ka ho nake so musu biya du ne die nan da so nyina sa minim dia wonam won da so nyina sa obi ho ye friend Ziba ade aduane ene ponko bebrɛw ewo Yesu dinimu Bible say na David kwakobɔ mpae no Ziba ne hwan Ziba ni nipa na that time wo hwɛ Saul eba Saul nana Mephibosheth ema emire bi Ziba akai David say Mephibosheth biti baabi ema ekofa ne ba ema ne betena David akonwa so sa Ziba kroya asa be hye David abre ne pan no abre ne ponko nipa biara wa boa ne pen nipa biara se o kaiwo nipa biara se o ba brabo mo wani je wie o peye e wo Yesu din mu nyame fa o mbrao your destiny helpers and your destiny connectors katalabranta zatuni katelia talabaha zantelie telie zato unya destiny helper Kristo a oye yen kwanje nyina abotan no na sendua enye ono nkwa ne so aye Simon bi ebeso abi boa no uhia boafo no matter de wonam uhia boafo
Nyame wow. Nyame mo bi me wow. Ewo Yesu dini mu. Kadala branca. Libro siate. Azantelia kadabranta. Ziba be man David ediane. Amana di. Ensan yo, enson wa. Ye won kofo bebre hono ma. Boa wo boa mu no nya omo dese. Dachi do mbe ya ma. Ziba abeboa David. Ye de besia. Ye besa atoa so. Nana kwia. Eso chia obi a. Ohima Zandra, so chia obi a. Nyame nka mo ho no nhia mo. Ewo Yesu din mu. Amen.